Hello everyone, a very good evening and welcome to SP for Students. SP for Students এর পর্দায় ব্যাংক এক্সামিনেশন ক্লাস 8 ম্যাথ দ্য ফলোইং সেশনে তোমাদের সকলের সামনে আমি হাজির এসপি ম্যাম একে শ্বেতা বাসু। ক্লাস স্টার্ট করতে একটু ডিলে হলো জাস্ট ডিউ টু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাফারিং হয়ে ফাইনালি ক্লাসটা শুরু হলো। রাদার আমার এখানে মোবাইলে এখনও বাফারিং চলছে। So just a technical issue, technical delay, still extremely sorry for the delay. Well, তাহলে আজকের ক্লাসে ক্লাস 8 এ আমরা ম্যাচ দ্য ফলোইং করব। প্যারাজাম্বলটাকে একটু আমরা পজ রাখলাম কিছু দিনের জন্য, জাস্ট বিকজ আমরা লাস্ট দুদিন ধরে প্যারাজাম্বল করছি। দু তিনজন তোমরা রিকোয়েস্ট করলে যে ম্যাম প্যারাজাম্বল পরপর হচ্ছে, মাথাটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মাথার অনেকটা উপর দিয়ে যাচ্ছে, তো সেই জন্য প্যারাজাম্বলটাকে আপাতত আজকের ক্লাসের জন্য একটু আগের ক্লাসে নোটিফিকেশন আসেনি, মিস হলো, কিন্তু রুটিন তো রয়েছেই। রুটিন থাকলে তো আর নোটিফিকেশন নিয়ে চাপ হওয়ার কথা নয়। যাই হোক, কিন্তু আমার যতদূর সম্ভব মনে হয় ওখানে নোটিফাই মি একটা অপশন আছে, সেটা যদি ক্লিক করে রাখা হয় তাহলে এই অসুবিধাটা হয় না, যতটুকু আমি জানি। তাও যে আমি এই বিষয়ে খুব জানি টেকনিক্যাল দিকটা, তা অ্যাকচুয়ালি নয়। তো যদি কখনো ক্লাসের নোটিফিকেশন না পাও, সব থেকে ভালো কথা বলবো কি, আমি জানি না তোমাদের এটা অ্যানয়িং লাগবে কিনা, আমাকে একবার পার্সোনালি জিজ্ঞাসা করে নিতে পারো যে ক্লাসটা কি বাই চান্স হবে না বা হচ্ছে না। তবে সাধারণত যেদিনের যে ক্লাসটা হয় সবটাই রুটিনে স্কেডিউল করা থাকে, প্রথম কথা। এবং দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে শুধু স্কেডিউল করাই থাকে তা নয়, মানে তোমরা লাইভে গিয়ে তোমরা স্কেডিউল যে করা আছে সেটা দেখতেও পারো, মানে ইটস ভিজিবল। সো সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে হয়তো শো করেনি, আর তা নাহলে টেকনিক্যাল প্রবলেম হতে পারে, আমি জানি না, নাকি ইউটিউবের সার্ভারের জন্য। কারণ এখনও এখানে ইউটিউবে ক্লাস হচ্ছে, বাট আমার মোবাইলে জাস্ট লাইভ মেসেজ চেক করার জন্য ওপেন করা রয়েছে, বাট বাফারিং হচ্ছে। সব থেকে ভালো ভাই যদি ইউজুয়ালি কোনো ক্লাস যদি কোনো দিন যদি ক্লাস ক্যান্সেল হলে সবটাই হয় সাধারণত টেকনিক্যাল কারণের জন্য, আদারওয়াইজ এমন নয় যে একটা হলো একটা হলো না। বাট তাও যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা ইনফর্ম করে দিই, মানে ক্যান্সেল হলেও সেটা আমার তরফ থেকে ইনফর্ম করে দিই, আদারওয়াইজ সমস্ত ক্লাসেস হবে। টেলিগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ সব জায়গাতেই মেসেজ করতে পারো, আমি চেক করতেই থাকি, অসুবিধা হয় না। তো সেই কারণে প্যারাজাম্বলটাকে একটু আমরা পজ রাখলাম, কারণ লাস্ট দু তিনটে ক্লাসের স্টুডেন্টস পুরো পাগল হয়ে গেছে যে এত কঠিন একটা জিনিস মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, একটু আমাদেরও প্র্যাকটিস করতে হয়, সেই জন্য তোমাদের একটু ছাড়পত্র দিলাম। আজকে আমরা খুব সুন্দর ছোটোবেলা একটা জিনিস ম্যাচ দ্য ফলোইং করব। একটু পেশেন্স লাগবে ঠিকই, কিন্তু বেশ মজাদার একটা বিষয়। কীরকম, যারা এর আগেও পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করেছে তাদের কাছে এই জিনিসটা জানা, তাও একবার বলে রাখি। একটা কন্ডিশন দিয়ে দেবে, বা অনেক সময় একটা কন্ডিশনও দেওয়া থাকে, আবার অনেক সময় জাস্ট ইন জেনারেল একটা সিচুয়েশন ছাড়া জাস্ট দুটো কলাম দেওয়া থাকে, মানে দুটো কলাম উইথ চারটে অপশন দেওয়া থাকে, কলাম 1 অ্যান্ড কলাম 2। এই কলাম 1 মানে পরীক্ষার পাতায় তোমরা পাশাপাশি দেখতে পারবে, কলাম 1 বাঁদিকে, কলাম 2 ডান দিকে। এখানে জায়গার অভাবে অনলি ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ প্রপার প্লেস, এবং দুটো পাশাপাশি লিখলে তোমরা আরও কিছু দেখতে পারতে না, বুঝতে পারতে না, সেই জন্য উপরে নিচে করে লিখেছি। I have written in this way. So we have to match on an option from column 1 with an option with column 2. For example, A, F, A के साथ E, A के साथ D, या फिर B के साथ F, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जो भी ऑप्शन सही लगता है कि ये मैच हो सकता है कपल के तरह, बिछड़ नहीं जाएगा, so accordingly we have to match. अब मैच कैसा होगा या कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करके मैच होगा, let's see that. In the following questions, 2 columns are given containing incomplete sentences. ये सारे column 1 and column 2 में incomplete sentences है. In the first column, the phrases are A, B and C. In the second column, the phrases are D, E and F. You have to match the phrases of column with those of the phrases of column 1 with those of phrases of column 2, and make grammatically and contextually correct sentences. If none of the options gives forms or correct sentence, after combination select none of this. माने কলাম 1 এ ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স আছে 3টে, কলাম 2 তে আলাদা 3টে ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স আছে, দুটোকে ম্যাচ করাতে হবে। যদি বাই চান্স কোনোটাই ম্যাচ না হয় তাহলে নান অফ দিস লিখতে হবে, মানে কোনোটার সাথে কোনোটা ম্যাচ না, মানে আমাদের জেনজির মতো কারোর সঙ্গে আমরা কম্প্যাটেবল হতে পারবো না বস, তার থেকে সিঙ্গেল থাকা ভালো। তো আমরা এখানে পুরোহিতগিরি করব, কলাম 1 এর সেন্টেন্সের সাথে কলাম 2 এর সেন্টেন্সের দিয়ে দেবো। সো লেটস start matching the sentences, for which we need to read the sentence. Column 1 and the 3 sentences are sentence number A. Because of advances in DNA testing, the police can now conduct, option B, when the mayor learned his son was killed by a drug leader, option C,
His football team would pulverize its opponent. तो ये तीनों sentences है column 1 में. एबार column 2 सेंटेंस देखबो. ऑप्शन नंबर सेंटेंस नंबर डी. सेंटेंस नहीं, बेटर टू से phrase number D. He started a crusade to rid his city of illegal drugs. হ্যাঁ এখানে বি দিচ্ছি আমরা. Option E, he bet all his savings on the game. And option F, option A, sentence number F, a belated investigation into the unsolved matter. এই হলো আমাদের কলাম 1 আর কলাম 2 এর সেন্টেন্স. প্রথম একটা দুটো করতে একটু টাইম লাগবে, বাট অ্যাকচুয়ালি খুব ইজি. জাস্ট টাকাটাক করে কোনটা দেখছো সিমিলার কাছাকাছি সেন্টেন্স হতে পারে, ম্যাচ করে নিলে করা যেতে পারে. ফর এক্সাম্পল, because of advances in DNA testing, the police can now conduct a belated investigation. He bet all his savings. He started a crusade. तो A के साथ D and E होने का कोई चांस ही नहीं है. A के साथ F हो सकता है. तो A और F একটা হলেও হতে পারে. এটা একটা আমি কনসিডার করলাম. এবার দেখি B. When the mayor learned his son was killed by a drug leader, he bet all his savings on the game. তো এখানে গেমের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই. বা he started a crusade to rid his city of illegal drugs. কোনো মানে নেই. মানে মেয়র দেখলো তার ছেলেকে কোনো ড্রাগ লিডার মেরে ফেলেছে, মানে যখন সমস্ত শহরে ড্রাগ ছড়িয়ে ফেললেও হবে না. His football team would pulverize its opponent. He bet all his savings on the game. কোনো মানে থাকে না. So the correct option is A and F. So A and F is a matching. চলো A and F का शादी कर दिया जाए. And the correct option is option A, কারণ A আর F টা অপশন A তে লেখা রয়েছে. তাহলে কি হচ্ছে, কারেক্ট অপশনটা যেটা আমরা চুজ করছি সেটা আবার কোন অপশনে রয়েছে সেটা দেখে ওএমআর এ আমাদের পুট করতে হবে. সো উই নিড টু বি ভেরি স্পেসিফিক বিফোর উই সাবমিট আওয়ার আলটিমেট আনসার. হোপফুলি ইটস ক্লিয়ার অ্যান্ড ইজি. আমার তো বেশ এগুলো মজার লাগে করতে. নেক্সট 3 sentences. The official confirmation of the president's death. Sentence B. The teams win in the finals. Sentence C. As soon as the minister began his address, he. Column 2, sentence D. Received thunderous applause from the audience, was met with overwhelming shock and grief. And sentence number F. Was jeered and hooted at. अच्छा, we need to mention one thing. एक ही क्वेश्चन के अंदर दो आंसर्स बहुत बार हो चुके हैं कि हम 2 आंसर्स को पिकअप चूज किया है. ল্যাপটপে অলমোস্ট 5 সেকেন্ডের ল্যাগে চলছে. নেটওয়ার্কের এটা জাস্ট টেকনিক্যালি নেটওয়ার্কের প্রবলেম, বাবা এটা কিছু আমার হাতে নেই. এটা ইউটিউবের ল্যাগিং হচ্ছে. যাই হোক, আচ্ছা যেটা বলছিলাম, অনেক সময় একই প্রশ্নের দুটো আনসার আমরা দিয়েছি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন. সিমিলারলি ম্যাচ দ্য ফলোইং এর ক্ষেত্রেও দুটো সেন্টেন্সের ম্যাচিংও হতে পারে. যেমন ADBE যেমন হতে পারে, AECDও হতে পারে. নট নেসেসারিলি শুধু দুটো সেন্টেন্স হবে, 4টে ফ্রেজ মিলিয়ে দুটো আলাদা আলাদা সেপারেট সেন্টেন্সও কিন্তু আরামসে হতে পারে. সো টেক সাম টাইম, নট মাচ টাইম. আমি এই মুহূর্তে তোমাদের বেশি টাইম দেবো না, কারণ वी आर नाउ हैविंग प्रैक्टिस सेट. आई विल गिव यू प्रॉपर टाइम जब हम मॉक टेस्ट करेंगे लाइव क्लास पे. तो मॉक टेस्ट के टाइम पर हम टाइम देंगे, उसी हिसाब से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. लेकिन व्हेन वी आर डूइंग प्रैक्टिस सेटे কিন্তু আলাদা করে আগের মতো বেশি সময় দেবো না. তাতে যেটা হচ্ছে সবাই উত্তর দেয় না, পরে যারা রেকর্ডেড ভিডিও দেখে প্রচুর ল্যাগ হয়ে যায় এবং ইন্টারেস্টও চলে যায়. তোমরা পরে আবার যখন রেকর্ডেড ভিডিও দেখবে ব্যাপারটা খুব লো চলে যায়. Now let's come back to the answer. Thank you Shobik for giving us the correct answer. It is A, E and C, D. The official confirmation of the president's death was met with overwhelming shock and grief. Everyone was shocked with the president's official confirmation of death, and as soon as the minister began his address, he received thunderous applause from the audience. Very good. আচ্ছা, এখানে একটা ছোট্ট ট্রিক বলি, এটা হয়তো আমরা জানিও, বলার প্রয়োজন পড়ে না. তাও ধরো আমি বুঝতে পারছি না কোনটা হবে, তুমি অপশনে দেখো ADBE, তাহলে AD হচ্ছে কিনা দেখো, BE হচ্ছে কিনা দেখো, AECD হচ্ছে কিনা দেখো, BE করে দেখো, AF এর করে দেখো. তাহলে এটা হচ্ছে তুমি পরপর সেন্টেন্স বসিয়ে দেখছো, মানে অপশন থেকে তুমি সেন্টেন্সে বসাচ্ছ. তাহলে কি হবে, আমরা ট্রেস ব্যাক করছি, মানে অপশন থেকে আমি ট্রেস ব্যাক করে দেখছি সেন্টেন্সের পরে এই অপশনে ফ্রেজটা বসালে হচ্ছে কিনা. তাহলে আমাদের কাজটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে, আমাদের খুঁজতে হচ্ছে না. তারপরে যদি দেখি কোনোটাই ম্যাচ খাচ্ছে না, তখন নান অফ দিস করতে হবে. তাহলে যদি আমরা ট্রেস ব্যাক করি তাড়াতাড়ি হচ্ছে, সুবিধাও হচ্ছে, আর একটু চোট্টামিও হচ্ছে. কিন্তু দিস হেল্পস মোর.
So basically what is the main thing, we have to actually add the proper phrase, yeah, we have to make the sentence complete with the another part. तो এইটা দেখেই করলে अच्छा. तो नेचुरली व्हाट वी आर डूइंग हियर इज बेसिकली जो जितने भी सारे ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को देखकर एक सेंटेंस के साथ दूसरे वाला ऑप्शन का सेंटेंस आप जुड़ कर देखिए कि उसका मीनिंग हो रहा है या नहीं, पेयरिंग हो रहा है या नहीं. इससे क्या होगा, टाइम भी इसका सेव होगा एंड यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मच टाइम इन सर्चिंग द करेक्ट ऑप्शन. इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Column 1. The match have been cancelled. They have filed for divorce. Countless animal species go extinct. And column 2. Because of rampant deforestation, because of bad weather, because of because of irreconcilable differences. Very sorry. Because of irreconcilable differences. So column 1, 3 sentences we have to match with column 2 sentences. Let's take some moment and try to find out the correct answer. The match has been cancelled because of bad weather. Very easy. जब एक मैच हो जाता है अपने आप दूसरा मैच हो जाएगा. Countries, animal species go extinct because of rampant deforestation. Very easy. So the correct answer is option number A, जो कि है A, E and C, D. Personally, I love match the following. मुझे personally बहुत पसंद है ये वाला exercise. I don't know if you are liking this or not, but I love this. Next question. Column A. They were surprised when they. Option B. She was planning to go abroad. Option C. She was instructed by her parents. Column B. After finishing her graduation, heard that he was engaged to act her age. Very good শৌভিক, আগের উত্তরটা একদমই ঠিক দিয়েছিলে. এটা আরও সোজা. She was planning to go abroad after finishing her graduation. मतलब B আর D হবেই. কিন্তু B আর D কি এখানে আছে? নেই. এবারে ভাবো, অনেক সময় আমরা এইভাবে ভাবি ঠিকই, কিন্তু অনেক সময় এইভাবে হয় না. She was instructed by her parents to act her age. They were surprised when they heard he was engaged. তাহলে প্রতিটা সেন্টেন্স প্রত্যেকের সাথে ম্যাচ খাচ্ছে. এবারে বলো কোনটা মনে হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে. আচ্ছা, এখানে প্রচুর ম্যাচিং সেন্টেন্স রয়েছে, এখনো কোনো উত্তর এলো না. এখানে কিন্তু আমরা অপোজিটটা করব, অর্থাৎ কোনটা ম্যাচ হবে না. কোনটা ম্যাচ হবে না এখানে? They were surprised when they heard he was engaged. তাহলে A আর E আমাদের ম্যাচ হচ্ছে, এটা উল্টো হবে. আগে কি হলো, ম্যাচ হচ্ছিল, এখানে হচ্ছে, যেটা ম্যাচ হবে না চুজ করতে হবে. She was planning to go abroad after finishing her graduation. তাহলে B আর D ম্যাচ হচ্ছে, তাহলে কোনটা ম্যাচ হচ্ছে না? She was instructed by her parents to act her age. CF. তাহলে অপশন নাম্বার A, যেটা একটা ম্যাচ নয়. এখানে আমরা উল্টো ইনস্ট্রাকশনটা উল্টো রয়েছে, অর্থাৎ এতক্ষণ যেটা করলাম যে সেন্টেন্স ম্যাচ করাতে হবে, এখানে কি হবে, যেটা ম্যাচ হবে না সেটা চুজ করতে হবে, যে কোনটা ম্যাচ হবে না. মানে উল্টো হলো. আশা করি বোঝা গেল. বি আর ডি ম্যাচিং, এ আর ই ম্যাচিং, সি আর এফ এর কোনো মিল নেই. তাহলে এ ই আর বি ডি পড়ে গেলে তো শুধু সি আর এফ ই পড়ে থাকে, রাইট? ওকে, কামিং টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন. Again, column 1 and column 2. Cells comprise tissues, tissues comprise organs, organs comprise organ systems. Pure biology. There are hundreds of different types of cells in the body. No matter the differences, cells of the body depend on each other. Column 1. Column 2. And organ systems work together in an organism, and this dependence is direct or indirect, which keeps the body functioning of one unit. Option and sentence F. And the structure of a cell is perfectly suited for the role it performs. এই হলো আমাদের total sentence, and now accordingly you have to find out the correct option.
কোনটার সাথে কোনটা যায়, একটু বায়োলজি ঘাসা, বাট শুধু বায়োলজি ঘাসা না, জাস্ট নর্মাল মানে টেন্স আর ভার্বের সেন্স থেকে কিন্তু আরামসে উত্তরটা পারাই যায়। উত্তর এখনো আসেনি? আচ্ছা, সৌভিক উত্তর দিচ্ছ এ ডি। দেখা যাক আর কি কি আমরা পাই। এ ডি রয়েছে, যেখানে এ ডি নেই, তাহলে এ ডি আমাদের কারেক্ট হচ্ছে, সিই কারেক্ট হচ্ছে। আর কি পাওয়া যেতে পারে? এখানে ল্যাপটপে এত দূর থেকে সেন্টেন্স পড়তে একটু অসুবিধা হচ্ছে আমার। এডি ম্যাচ খেয়েছে, সিই ম্যাচ খেয়েছে, অ্যাকচুয়ালি বাকি সবগুলোই ম্যাচ খাচ্ছে। BF is also matching, so in this case the correct answer is option number 5, none of this। অর্থাৎ প্রত্যেকটা সেন্টেন্স, প্রত্যেকটা ফ্রেজের সাথে বসে নতুন সেন্টেন্স বা প্রপার কমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি করছে। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ নান অফ দিস। এডি হবে, সিই হবে, তাহলে কোনটা? এডি হচ্ছে, সিই হচ্ছে, বিএফও হচ্ছে। কিরকম? There are hundreds of different types of cells in the body and the structure of a cell is perfectly suited for the role it performs. BFO correct, তাহলে সবগুলোর সাথে ম্যাচ খাচ্ছে, so none of this. Easy. Next, again, column 1. Researchers discovered that over 40% of insect species could go extinct in the next few decades. In 2017, a worldwide study published in the journal Science showed that C. Conservation initiatives should try to create more visible awareness of such studies and the tangible impact it. এবার আসছে column 2. If 75% of honey samples collect across multiple countries contains neonicotinoid insecticides, অসম্ভব বড় একটা নাম, will have option number E, sentence number E, will have on human life if such a slide in insect numbers worldwide continues unabated, and option number 7, option number F, this extinction rated is 8 times faster than that of mammals, birds and reptiles. এই হচ্ছে আমাদের তিনটে সেন্টেন্স। এবারে আমাদের এখান থেকে বার করতে হবে কোনটা আমাদের পারফেক্টলি ফিট ইন করছে। Let's try to find out the correct sentence. একটু সময় তোমরা নিতেই পারো। Any answers yet? No answers, no clue? এখানে কোনগুলো হতে পারছে দেখা যাক চটপট। আচ্ছা, সবার প্রথমে আমরা কি পাই? AF পাচ্ছি, কারেক্ট। আচ্ছা, researchers discovered that over 40% of insect species could go extinct in the next few decades. This extinction rated is 8 times faster than that of mammals, birds and reptiles. একদম directly linked up. আচ্ছা, CE পাচ্ছি, conservation initiatives should try to create more visible awareness of such studies and the tangible impact it will have on human life if such a slide insect numbers worldwide and continues unabated. AF হচ্ছে, CE হচ্ছে, তো BD হচ্ছে কিনা দেখি। BD পড়ে থাকছে শুধু, তাহলে B কোনটা হচ্ছে? In 2017, a worldwide study published in the journal Science showed that 75% of honey samples collected across multiple countries contains
আবারও ভুল বলছিলাম। নিওনিকোটিনেট ইনসেক্টিসাইডস, তার মানে এ এফ বি ডি সি ই তিনটেই কারেক্ট হচ্ছে, তার মানে আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে নান অফ দিস, অর্থাৎ সবগুলোই ম্যাচিং। এখানে আমাদের কোনোটাই কারেক্ট হবে না, সবগুলোই ম্যাচিং হচ্ছে। ইজি। নেক্সট কোয়েশ্চেনে আসবো কলাম 1 এর তিনটে সেন্টেন্স। আচ্ছা, আনফিটার্ড বাই ইনহিবিশনস আর চকিং আউট, the other millennials are so the keen to capture every moment of, the pursuit of new lands itself has gone. Column 2, through a seismic shift. Acha, next sentence E, itineraries that will break the traditional mold of jet setting. And sentence F, their exploration helps in creating interesting itineraries. এটা কিন্তু বেশ সোজা, ইন্টারেস্টিংও। কোনটা ম্যাচ হবে চটপট বার করে ফেলো। জানি না তোমাদের কীরকম লাগছে, বাট আমার তো ব্যক্তিগতভাবে এটা খুব ভালো লাগে, এই পার্টিকুলার এক্সারসাইজটা বরাবরই। স্পটিং দ্য এররের আগে থেকেও বেশি আমার ম্যাচ দ্য ফলোইং ভালো লাগে। চটপট লিখে ফেলো কোনটা সঠিক উত্তর হবে মনে হচ্ছে এখানে। Let's reveal then. The pursuit of new lands itself has gone through a seismic shift. That is option C and D. Option C. খুব ভালো লাগছে, হ্যাঁ, মানে বেশ মানে ট্রিকি না, রিডল না, কিন্তু তাও বেশ ভালো লাগে করতে, অনেকটা সেই নেশার মতো যে বেশ রিডল সলভ করছি মনে হয়। C, D. So the correct answer is option C. The pursuit of new islands itself has gone through a seismic shift. Easy. Next question number 8. BF নয়, CD হলো। বুঝতে পারছি তোমার BF হওয়ার খুব ইচ্ছা হচ্ছে যে কোনো কারোরই, বাট the correct answer is CD. শুভঙ্কর, you are absolutely correct. আচ্ছা, next question আসা যাক column A. Column 1. Sentence number A. One offering found at the Templo Mayor in Tenochtitlan included the early temple abe templo na, it has been a typing mistake in the question. Acha. Sentence B, the earlier temples were built primarily of. Sentence C, the shrine of Tialik featured pillars inscribed with. Column 2, porous volcanic materials called tezond. Sentence E, the remains approximately 45 children sacrificed in honor of Tialok. And sentence F, symbols of Tialok's eyes and paint, অনেকে Tialok বলে কিন্তু আমি Tialok বেশি শুনেছি তাই Tialok বলছি, symbols of Tialok's eyes and painted with a series of blue bands. Now you have to match the sentences between column 1 and column 2. চটপট বলে ফেলো কোনটা সঠিক মনে হচ্ছে ক্ষেত্রে। Very interesting actually. Very good, Shobik. CF and BD. So the correct option is sentence option number C. The shrine of Tialuk featured pillars inscribed with symbols of Tialuk's eyes and painted with a series of blue bands. The earlier temples were built primarily of the porous volcanic materials called tezond. Very good. Acha. Coming to the next question, question number 9. Column 1. 3 weeks ago, she would have been embarrassed. She was just mildly surprised. She was supposed to reach. Column 2. By 3 in the afternoon, but her plane got delayed by 2 hours. By such a conversation. F, by what was in envelope. Banking debo na ei jonno. Acha. Banking debe na, but you're making the answers correct. That's good. But banking bole na, it's all about practicing questions, you know. I mean, that's what I personally feel. Acha, coming to column 2. By 3 in the afternoon, but her plane got delayed by 2 hours. By such a conversation, by the what was in the envelope. A column 2. Now we have to match the
sentences or incomplete sentences of column 1 with column 2. Shubhankar is saying option number C. Let's see if it's correct or not. C, D, B, E, C, F বলছো না, C, D correct আছে, C, D, A, E, B, F মানে টেকনিক্যালি অপশন নাম্বার D টা কারেক্ট। কিভাবে হচ্ছে একটু বলি। She was supposed to reach by 3 in the afternoon but her plane got delayed by 2 hours. Easy. 3 weeks ago she would have been embarrassed by such a conversation and she was just mildly surprised by what was in the envelope. C, D, A, E, B, F. একটু ঠান্ডা মাথায় করলে কিন্তু পারা যায়, একটু হয়তো টাইম টেকিং বাট নট সো ডিফিকাল্ট, ইউ নো, ইজি। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10, সেটা হ্যাঁ সবই তোমার উত্তরটা ঠিকই বলেছো, ভুল হয়নি তো, বললাম তো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 10 column 1, she sat down in option number sentence number B, if he had been the only child in sentence C, he was the only student in column 2 sentence D, his family things would have been different, the shade of the oak tree to read, and sentence number F, his class who had to balance both work and studies. Let's match the sentences. Very easy, chotpot hoye jay eta. He was the only student in his class who had to balance both work and studies. Very easy. Option B, very good. C or F ta matching. Let's mark it. Easy it was. Next question number 11. Acha. Inequality and poverty have been endemic problems as cities আগেটা শোভিক ঠিক বলেছিল কি, হ্যাঁ CF, ভেরি গুড শোভিক, ঠিক বলেছো। আজকে শোভিক একটার পর একটা শুধুই সঠিক উত্তর দিচ্ছ, ভেরি গুড। আচ্ছা, column 1, inequality and poverty have been endemic problems, option B, sentence B, sorry, as cities grow faster they tend to acquire a life of their own, sentence C, instead of adopting urban policies from the west, column 2, the quality of life in cities and policymakers have struggled with these issues for as long as the country has been, and sentence C, sentence F, to certify slow cities around the world. Very easy, chotpot bole felo konta সঠিক মনে হচ্ছে। Let's try to match. Inequality and poverty দুর্ভিক্ষময়, একটা আছে শহরকে কেন্দ্র করে শহর বাড়ছে। Very good, A, E is correct one. Inequality and poverty have been endemic problems and policymakers have struggled with these issues for as long as the country has been independent, option A. Very good, both of you. And finally coming to the last question for today's class. পুরো নয়, প্রচুর match the following আছে, আমরা প্রচুর করব। Last question for this class, column 1. This is especially relevant in light without such clarity resource allocation, sentence C, this means that local governments cannot, column 2, for spotting and analyzing trends, sentence E, contributes to poor urban governance, sentence F, accurately estimate property tax collection as a potential source of revenue. Let's start matching. মানে আবার বিয়ে দেওয়া শুরু করে ফেলো। কোন সেন্টেন্সগুলো মনে হচ্ছে ম্যাচ হতে পারে বা সিমিলার লাগছে, চটপট বলে ফেলো। ছবিকে এটার ক্ষেত্রে বললে অপশন এ না, আচ্ছা। This means that local government cannot accurately estimate tax collection as a potential source of revenue, or without such clarity resource collection without such clarity resource allocation contributes to poor urban governance, CF and BE. So the correct answer is option B and both of you are again correct. Very good. এবং খুব কম সময় নিয়েছো, that is the best part I'll say, যে প্রচুর কম সময়তে তোমরা এই পার্টটাকে শেষ করেছো, that is the best thing I must mention. Well, that's all for this class. I'll wait for
a minute. Anyone with any confusion, any suggestion, any question, please feel free to comment down in the live chat section. তোমাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হচ্ছে 9:30টার সময়, একটু 5 মিনিট হয়তো দেরি হতে পারে because I'll just take 5 minutes to have the dinner. I have a class from 8:30. So 9:30 কি 9:35 থেকে will start the descriptive writing class. কিছু রুলস রেগুলেশন যেগুলো বাকি ছিল বেসিক ওভারঅল সেগুলো আজকে বলবো, এবং তাছাড়া তোমাদের অনেকে যা যা কোয়েশ্চেন ছিল সেগুলোকেও চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার। Anyone with any confusion and doubt here? I guess no. No, fine. All right, that's all for this class. দেখা হচ্ছে 1 ঘন্টা পরে with the descriptive class. Thank you everyone for joining up. See you at 9:30. Bye. ভোকাবের ক্লাসটা মিস করে গেলে ভোকাবের ক্লাসটা একটু রেকর্ডিং দেখে নাও, আর এছাড়া পিডিএফ টেলিগ্রামে দিয়ে দেবো। তারপরে যদি অসুবিধা হয়, কোথায় অসুবিধা হচ্ছে জানিও, আমি সেটা ক্লাসে এসে বলে দেবো, চাপ নেই। বাট এখন একটু সময় গেছে বলে প্রচুর বেশি সংখ্যক শব্দ শিখছি, প্লাস একটু কঠিন শব্দ শিখছি, তো প্লিজ চেষ্টা করো যাতে মিস না হয়। আবার বুধবার দিন ক্লাস হবে, তখন জয়েন করে নিও। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, বাই।